Доброго дня! На цьому уроці ми з вами працюємо з останнім уроком із циклу 11 класу Карпюк. Сьогодні ми з вами працюємо з такими сторінками 247, 248, 249 та сторінкою 250. Let's begin from your vocabulary. Сьогоднішній урок нам присвячений повторенню теми People and Society. Vocabulary. Exercise 1. Complete the text with the appropriate words from the box. Доповніть текст, використовуючи подані слова. Visa, Brexit, the European Union, Remain, Referendum, Influence, Family, Citizens, Restrictions, Work Permit, Leave, Prime Minister. Post-Brexit Britain. Британія після Брекситу. Тобто після виходу з Європейського Союзу. There have been many changes in Great Britain since the results of the Brexit referendum were announced. Було багато змін у Великій Британії після оголошення результатів референдуму у Брекситі. Brexit-референдуму. The outcome of this vote was a surprise for many British-born citizens. Результати цього голосування були сюрпризом для багатьох корінних жителів Британії. At the moment, no one knows for this vote will influence British economy and political situation. На даний момент ніхто не знає, як це голосування вплине на британську економіку та політичну ситуацію. Until the country formally leaves European Union, its citizens should still follow European Union laws. До того часу, доки країна формально не вийшла зі складу Європейського Союзу, жителі необхідні слідувати правилам Європейського Союзу, законам Європейського Союзу. People from Europe can work and live in Great Britain without work permit, and British citizens do not need a visa to live and work in the European Union. Люди з Європи можуть працювати та жити у Великобританії без спеціального дозволу на роботу, а британські корінні жителі, британським жителям не потрібна віза для того, щоб жити та працювати в Європейському Союзі. It is also important to mention that according to the legislation, the UK does not have to leave the European Union. Також важливо вказати, що відповідно до виконавчої влади, Великобританія може і не вийти з Європейського Союзу. British Parliament may ignore the results of Brexit. Британський парламент може просто проігнорувати результати Брекситу. However, British Prime Minister promised to accept its result. Але незважаючи на це, британський прем'єр-міністр обіцяв звернути увагу на результати. Additionally, the UK may have informal talks with the European Union to allow the country to remain in the European Union, but with better conditions. Вдобавок до цього, Великобританія мала офіційну розмову із Європейським Союзом для того, щоб дозволити країні переглянути свої можливості, свою посаду в Європейському Союзі, свої відношення на якісь більш кращі умови. Grammar. Exercise 2. Choose the gerund, the present participle, or the infinitive with or without to open the brackets and complete the sentences. Оберіть герундій, present participle або інфінітив з, або без частки to, для того, щоб відкрити дієслова, відкрити дужки та доповнити речення. So, let's check. I have stopped reading the daily sketch and have decided the daily mirror instead. Я перестав читати daily sketch і вирішив почитати daily mirror instead. Reading герундій в першому випадку, у другому випадку інфінітив. Do you enjoy looking at these strip cartoons? Чи сподобалось тобі дивитися цей мультфільм? Looking – герундій.
Try solving the puzzle in yesterday's paper without looking at the answers in today's paper. Спробуй вирішити пазл з вчорашньої газети, не дивлячись на відповіді із сьогоднішньої газети. Solving, looking, it is gerund. Do you remember seeing an advertisement for the new Ford cars in yesterday's paper? Чи пам'ятаєш ти рекламу, коли ти дивилася рекламу про нову машину Ford, компанії Ford у вчорашній газеті? So it is gerund. Did you remember to buy a copy of the Star on your way home? Чи пам'ятаєш ти про те, що необхідно купити копію Star по дорозі додому, дорогою додому? So it is infinitive. I saw a man standing at the street corner selling newspapers. Я побачив чоловіка, який стояв на вуглу вулиці та продавав газети. Standing and selling, it is gerund. Please let me help you to solve that puzzle. Help, it is infinitive without to. To solve, it is infinitive with to. Будь ласка, допоможи мені вирішити цей пазл сканворд, скоріше всього, кросворд. These cinema advertisements do not make me want to see the films. Ця реклама кіно не заохотила мене для того, щоб його подивитися. Want to see, so it is infinitive. Would you like to see them? Чи хотіла б ти їх побачити? To see, it is infinitive with to. Megan used to think that the library was a place where books were bought and sold. Now she knows that the library is a place for lending and borrowing books. Меган вважала, що бібліотека – це те місце, де купують та продають книжки. Зараз вона знає, що бібліотека – це місце, де дають почитати, позичають книжки. So, to think, it is infinitive with to. Bought, it is participle. Sold, it is infinitive without to. Lending and borrowing, it is gerund. Exercise 3, listening. Listen about Martin Luther King and say if the statements below are true or false. So, the first. First of all, let's listen and then we answer this question and then we check your answers. So, first of all, let's listen. Спочатку давайте прослухаємо. Unit 9, page 248. Check your English. Task 3. Listen about Martin Luther King. During the 1950s and 1960s, Martin Luther King Jr. was a famous leader in the movement to give civil rights to Black Americans. In those years, Afro-Americans were denied many civil rights. For example, in many places, Black Americans could not vote, go to the same restaurants as white people, or get good jobs because of their color. King worked to make the government guarantee civil rights for Black Americans. King and his followers used peaceful methods, protest marches, and boycotts to force the government to change the law. King began to work in Montgomery, Alabama, where he served as a pastor of a Baptist church. In 1955, Rosa Parks, a Black woman of Montgomery, was arrested because she hadn't given up her seat to a white passenger in the bus. This arrest led to a boycott of city buses organized by King and other Black leaders. For over a year, thousands of Afro-Americans in Montgomery stopped riding city buses. Finally, the law in the city of Montgomery was changed and King became known throughout the country. Probably the most famous of King's protest actions was held in August 1963 in Washington, D.C. More than 200,000 people met in the Capitol to march from the Washington Monument to the Lincoln Memorial. Millions more watched the march on television. Under King's leadership, the civil rights movement won important victories. In 1964, Congress passed a law that stopped unfair treatment of Black Americans in public places.
In 1965, a protest organized by King resulted in a federal law that gave rights to Black Americans. On April 4th, 1968, King was killed in Memphis, Tennessee. He was just 39 years old. Now his birthday in January is a national holiday in the USA. Okay, and now let's check. King lived in the 19th century. Yes, it's true. King's aim was to put... King жив у 19 столітті. King's aim was to put an end to segregation in the USA. Основна ціль Кінга було закінчити ізоляцію, відокремлення у США для темношкірих людей. Yes, it's true. King and his followers never used force or violence. King та його послідовники ніколи не використовували силу та жорстокість. Yes, it's true. Rosa Parks from Montgomery was a poor old black woman. Rosa Parks із Montgomery була бідною чорношкірою жінкою. Yes, it's true. Rosa Parks organized a boycott of city buses. Rosa Parks організувала бойкот серед міських автобусів. No, it's not true. King and his followers won their first victory in Montgomery. King та його послідовники отримали першу перемогу у Монтгомері. Yes, it's true. The 1963 protest march was broadcast. У 1963 році протест транслювався по радіо. No, it's false. It was very hard for King to organize a protest action in Washington, D.C. Було дуже важко Кінгу організувати протест у Вашингтоні. No, it's false. In 1965, Black Americans were given the right to vote. У 1965 році темношкірі американці отримали право на голосування. No, it's false. King received the Nobel Prize in 1964. Кінг отримав Нобелівську премію в 1964 році. No, it's false. Okay, and now reading. Exercise 4. Read the text and refer its paragraphs A, F to the questions 1, 6 on page 250. Прочитайте текст та поєднайте цей текст із заголовками AF та питаннями на сторінці 250. So we have the text, and after this text we have some questions. And now we are matching these questions with the text. So, the first question. What countries does Ukraine give priority to the developing relations? Які країни дали можливість Україні для встановлення дружніх зв'язків? Ukraine has wide relations with many countries of the world. Україна має гарні взаємовідносини з багатьма країнами світу. The Ukrainian leaders pay official visits to different countries. Українські лідери звертають особливу увагу на візити представників з інших країн. During this visit, a number of important political agreements are reached. Протягом цих візитів велика кількість політиків відвідала країну. First and foremost, Ukraine gives priority to developing its relation with neighboring states. В першу чергу Україна дає пріоритет у розвитку взаємовідносин із сусідніми державами. Okay, so the next question. 3. What way does the Ministry of Foreign Affairs help the Ukrainian businesses? Яким шляхом міністр закордонних справ допомагає Україні у розвитку бізнесу? On an ever-growing scale, the Ministry of Foreign Affairs assists the Ukrainian business in entering the foreign market, provides them with diplomatic and political support, and helps in searching for business partners abroad. Міністр закордонних справ допомагає українському бізнесу таким чином, що
виводить Україну на міжнародний ринок, також впроваджує дипломатичні та політичні зв'язки і допомагає у пошуку бізнес-партнерів за кордоном. Recently, a great number of various joint ventures and economic, cultural and political projects have appeared in Ukraine. Нещодавно велика кількість різних економічних, культурних та політичних проєктів уже з'явилася в Україні завдяки цьому. Our specialists in different fields improve their qualification abroad. Наші спеціалісти у різних галузях впроваджують свої знання за кордоном. Okay, so the first question. What programs help to study other cultures and traditions? Які програми допомагають вивчати інші культури та традиції? We also have programs of students and school children's exchange. Також у нас є програми по обміну студентами та школярами. English, Canadian and American children visit Ukrainian families, go to Ukrainian schools, while Ukrainian children stay at their host families abroad. Англійці, канадці, американці, діти відвідують українські сім'ї, ходять до українських шкіл в той час, коли діти з України залишаються у сім'ях за кордоном. These exchange programs help us to understand each other better, to study culture and traditions of other countries. Цей обмін, ця програма по обміну допомагає нам краще зрозуміти один одного, також вивчати культуру та традицію інших країн. So, the next question 4. Who helps Ukrainian students to study in British universities? Хто допомагає українським студентам навчатися у університетах Британії? A lot of Ukrainians have immigrated to Great Britain. Багато українців іммігрували до Великобританії. That's why in 1947 the Association of Ukrainians in Great Britain was founded. Тому у 1947 році була створена Асоціація українців у Великій Британії. This association has some help funds that sponsor different important action. Ця асоціація має деякий фонд допомоги, який є спонсором у різних важливих речах. The association gives help to the Ukrainian students who study in British universities. Ця асоціація допомагає українським студентам, які навчаються у британських університетах. The same association and societies exist in many other countries. Також багато різних асоціацій з'явилися і в багатьох інших країн. Okay. Question number 6. What policy does Ukraine support on international arena? Яке місце займає Україна на міжнародній арені? From year to year, the number of spheres of our relations with the countries abroad grow. З кожним роком кількість сфер взаємовідносин з країною за кордоном зростає. Ukraine is a member of many international organizations like Council of Europe or the United Nations. Україна є представником багатьох міжнародних організацій, таких як Консульство у Європі та Об'єднана Організація Об'єднаних Націй. This means that in many spheres of life, Ukraine supports the policy of peace and cooperation, mutual understanding and recognition of the priority of universal human values. Це означає, що у багатьох сферах політика України це є мирною та співпрацює з різними політиками, з різними організаціями для того, щоб розвивати людські цінності. І в пріоритеті буде розвиток людських цінностей. Okay. So, the second.
When was Ukraine admitted into the World Tourist Organization? Коли Україна вступила до Всесвітньої туристичної організації? Ukraine has changed over the last years. Україна змінювалася останні роки. From terra incognita in Eastern Europe, it has turned into a fashionable tourist country. Від невідомої тери інкогніти в східній частині Європи вона змінилася на сучасну туристичну країну. The number of guests visiting it is growing annually. Кількість туристів, які її відвідують, збільшується кожного року. In 2005, Ukraine was admitted into the World Tourist Organization. У 2005 році Україна прийняла рішення вступити до Всесвітньої туристичної організації. Citizens of the European Union, USA, Canada, and some other countries come to Ukraine more eagerly. Жителі Європейського Союзу, США, Канади та деяких інших країн чекають приїзд до України з нетерпінням. Окей. And now I can. На кінець цієї теми ви повинні відзначити you must tick what you can now. Ви повинні відмітити, що ви вже вмієте робити. Read and understand the information about political and social situation in Ukraine. Читати та розуміти інформацію про політичну та соціальну ситуацію в країні. Listen to and understand information about international institutions and organizations. Слухати та розуміти інформацію про міжнародні інститути та організації. Talk about young people participation in social and political life. Розмовляти про участь молодих людей у соціальному та політичному житті. Discuss the importance of youth-led organizations and student activism. Обговорювати питання важливості молодіжних організацій та студентів-активістів. Understand and use non-finite forms of the verb like participle, gerund and infinitive. Розуміти та використовувати такі форми дієслів, non-finite форми дієслів, такі як participle, герундій та інфінітив. Write an article on social issue. Писати статтю на соціальні якісь важливі питання. Окей, that's all of these lessons and thank you for attention. Goodbye. На сьогодні це все. До побачення.